Good afternoon, everyone. We're going to be starting the opening ceremony, so I ask everyone to be quiet. Thank you. So I'm so thrilled to be welcoming all of you to Costa do Sauípe in this hot, sunny day. And I hope that your experience at BRAMUN is as incredible as this weather. Some of you might know me, and others might not, but as you can see on the screen, my name is Isabella Wiedemann, and I am the Secretary General of BRAMUN 2026. I am a student at the Pan-American School of Porto Alegre, and when people ask me where I'm from, I always say that I am from the south, the very south of Brazil, where we're known for our chimarrão and churrasco, which is in fact the best. Around this exact time last year, I was sitting in the same seats as my fellow chairs, serving as the chair of the SPC2. Which was truly an enriching and amazing experience. This past year has been life-changing for me. I had the opportunity to work alongside this incredible secretariat and meet people from all over Brazil, learning about their cultures just as they learned about mine. Honestly, it is a bit mind-blowing to see all of the work that I, along with these amazing, incredible people, have spent hundreds of hours working on and dedicating over this last year has come to life. From these lights to the eco bags to the committee preparations by the chairs, everything was thought out down to the smallest detail. So I truly hope that you enjoy participating in BRAMUN as much as I enjoyed planning it. This moment marks what I would call the end of the beginning. The LT's long hours of preparation were just the start. What truly begins now is the experience you have all been working towards. The debates, the connections, the growth, and the memories that each of you will build over the next few days. I'm proud to say that this edition of BRAMUN has been the largest one since the pandemic. This year's participation has been 106% greater than last year's, and we're welcoming over 30 schools from all over the country. With that, I would like to thank all of the advisors present here today for your dedication and organization in preparing your schools for this event and ensuring that all materials were submitted so that this conference could be a success. This growth has also allowed us to take an important step forward. It's especially meaningful to share that BRAMUN is once again welcoming delegates from abroad. Thank you, Lincoln School from Argentina, for being here today, and we hope they have a memorable experience here at BRAMUN. Additionally, this year we have made countless efforts to introduce a meaningful initiative, the Bolsa BRAMUN. Throughout this program, we are bringing 9 bright and talented students from public schools in São Paulo
to attend the conference completely free of cost, including the flights, their attire, and the conference fees. And I hope that this initiative grows even further into the next years to come. Furthermore, in partnership with one of our sponsors, Holt, we're offering a full-ride scholarship to their university through an extremely competitive selection process only available to BRAMUN participants. So this is an extremely amazing opportunity that only you guys are having. And this year, we have also received a remarkable number of applications for the BRAMUN 2027 LT, so I'm confident that these students will continue their work and dedication started by this team. So I am hopeful that next year, BRAMUN is going to be even better than it is being currently. Well, now moving on to some technical information. You may have noticed that in the back of your badges, there is a QR code. Throughout it, you can access the Instagram, website, conference schedule, raffle forms, love mail forms, infraction forms, and also the conference map. So everything you need for the conference can be accessed throughout that QR code. Well, you may also find here the Wi-Fi information for BRAMUN. This is our login and password information, but it is also found in a poster in all of your committees in case you forget it. Well, this year's conference theme is Common Ground, Uncommon Impact, Unity through Diversity. It reflects the idea that, even though we come from different backgrounds and perspectives, we are all working toward a common goal, whether it is global diplomacy or here at BRAMUN, where we all come together from all across the country to share this experience. And I believe this highlights the importance of learning how to communicate across our differences in order to find a common ground, something that MUN teaches us incredibly well throughout diplomacy. And to further explore this topic, I would like to call now and introduce our guest speaker, Jess Peixoto. She is a president of USP Debate and Iberia Debate, and also a comentarista at Jovem Pan. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. É um prazer e uma honra estar aqui hoje, nessa conferência com quem eu tenho uma história, porque no ano passado a secretária-geral era a Renata Hamder, que também era participante do Instituto Brasileiro de Debates. Antes de eu começar, eu tenho duas perguntas. A primeira é, quem aqui quer estudar fora? Levante a mão. Eu acho que eu vou inverter a pergunta. Quem quer ficar no Brasil? Pouquíssimas pessoas. Vale a pena também. Mas para aqueles que sonham em estudar fora, quem aqui imagina que tem um currículo bom o suficiente? Devemos ter umas 10, 15 pessoas que acreditam que tem esse currículo. Eu vou só ver se o slide está funcionando. Deu uma pulada aqui. Pronto. Pessoal, a Isabela já me apresentou brevemente, mas hoje eu estou aqui para falar sobre histórias. Eu espero que esse evento consiga alcançar cada vez mais jovens, tanto nos aspectos da MUN e no que ela acrescenta, mas também no debate competitivo. Na minha visão, vocês são vetores disso. Então, para todos aqueles que estão nos assistindo, para todos aqueles que vão assistir esse vídeo depois, é muito importante expandir o que vocês estão fazendo aqui. E eu preciso dar um especial parabéns à organização da conferência por possibilitar essas bolsas e tornar eventos como esse uma oportunidade cada vez mais acessível. Hoje eu vou contar para vocês uma história que começa aqui na Bahia, em 2020. Eu conheci um jovem que se chamava Luiz Arthur Martins. O Luiz Arthur, ele tinha um sonho pouco usual. No formulário para a Seleção Brasileira de Debates, ele disse: eu quero ser ministro da Educação. Ambicioso. O segundo sonho dele era: eu quero estudar em Harvard. Naquele momento, no segundo ano do ensino médio, ninguém acreditava no Luiz Arthur. Parecia improvável, tendo em vista as oportunidades que ele já tinha vivido, ou até mesmo a realidade familiar que ele tinha.
E eu acho que o primeiro ponto que vocês têm que aprender é: nem tudo vai sair como você deseja. Para todos aqueles que acreditam que ainda não são bons o suficientes para viver os seus sonhos, bem, às vezes vocês vão fracassar. Não foi o caso dele. O Luiz Arthur passou em Harvard, ele passou no Early de Yale também, ele foi capitão da seleção brasileira de debates competitivos e, não só satisfeito em passar em Harvard, ele foi presidente da Brazil Conference, a conferência mais importante brasileira fora do Brasil. Todos os feitos do Luiz estão intimamente ligados à garra, a saber se dedicar, a entender os seus objetivos e a dominar a sua habilidade de contar a sua própria história. Toda essay é um debate. Todas, sem exceção. Se você ainda não tem domínio da sua história, das suas palavras e como persuadir alguém, provavelmente você ainda não está preparado para passar num desses processos seletivos. O lado bom é que, na minha experiência, quem faz simulação no debate tende a ter um grande benefício de já treinar a fala, a habilidade de convencer muito, mas muito antes de todos. E aqui, se o seu sonho fosse ser, quem sabe, ministro da Fazenda, estamos precisando de bons, urgentemente, inclusive, ou até mesmo se o seu sonho fosse ser ministro da Educação, ou, quem sabe, ser o próximo unicórnio brasileiro em relação à criação de uma tecnologia, acredite nele e, mais do que isso, dedique-se a ele. Nenhum sonho é impossível, nenhuma faculdade é improvável. Tudo o que vocês precisam é ter método para alcançar. Mas, antes de eu contar outra história, eu quero falar, para além de títulos, quem eu sou. Eu sou do interior de Goiás, de uma cidade de 30 mil habitantes, chamada Aricuns. Quando eu era criança, todo mundo me achava meio doidinha, porque os meus sonhos também não eram usuais. Eu adorava política, então eu tinha um sonho de comentar no Pânico. Já imaginou estar no programa Pânico, do lado ali dos seus políticos que você gosta ou desgosta, mas entrevistando, inquirindo? Era um sonho. Um outro sonho que eu tinha eram os debates presidenciais. Eu sou obcecada em debate. Então, desde criança, eu sonhava em um dia estar no debate da Band, que é aquele primeiro, ali no comecinho de agosto, que tem toda aquela magia. E um outro sonho que eu tinha era comentar no jornal. Mas esse eu nem me arrisco a dizer que era um sonho, porque eu achava extremamente improvável. Nas imagens, vocês vão ver que eu tive o prazer de realizar esses 3 sonhos. Eu comentei já, como costumo comentar, na próxima segunda vocês podem me ver lá no programa Pânico. Tive ainda a oportunidade de entrevistar o governador do meu estado, Ronaldo Caiado. Eu também comento constantemente no Jornal da Manhã, que eu acho um máximo, porque, afinal de contas, eu estou levando voz e informação a novas pessoas. E, talvez, dos sonhos mais difíceis, eu estive presente no debate da Band, eu fui treinadora de um candidato à presidência da República. E, junto comigo, estavam pouquíssimas pessoas naquele cargo. Para quem não sabe, no meu trabalho usual, além de falar na TV, eu trabalho com política e treino vários candidatos, participo de campanha das presidenciais, governo, campanhas de mobilização por projetos de leis, várias questões que também eram um sonho que eu tinha quando eu era mais jovem. E, se eu tivesse escutado quem, quando eu era novinha, falava que eu sonhava alto demais, eu jamais teria alcançado os sonhos que hoje eu vivo. E eu vou até além, eu devia ter sonhado mais alto, porque agora eu estou procurando novos sonhos. De todas as coisas que vocês puderem imaginar, façam e acreditem em vocês. Eu imagino que vocês tenham em casa uma base apoiadora, como eu tive. E esse privilégio de ter uma família que te incentiva, que te faz acreditar e correr atrás, bem, aproveitem. Mas não se importem com quem não acredita. Importem-se mais em acreditar em vocês e também em valorizar aqueles que estão ao seu lado. Eu tive algumas coisas adicionais. Eu fui publicada no New York Times. Esse sonho eu não tive, a vida me surpreendeu com ele. Eu também já participei de fóruns internacionais. MUN versão ONU mesmo. Eu tive o privilégio de falar sobre BRICS em uma conferência das Nações Unidas. Eu já tive o privilégio de explicar um pouquinho de política brasileira para o emir do Catar. Vocês devem imaginar que é difícil explicar a nossa política para quem não é daqui. E tantas outras oportunidades internacionais que vieram com o tempo. Mas, muito mais do que isso, o troféu que eu mais gosto são os jovens que, ao longo desse tempo, dos últimos 6 anos, 7 anos, à frente da área de escolas do Instituto Brasileiro de Debates, eu pude, talvez, ajudar um pouquinho, inspirar e, quem sabe, potencializar nas suas habilidades.
eu quero que vocês me vejam como alguém que abre portas. E todas as portas que eu puder abrir para jovens como vocês, engajados, eu sempre irei. Então, o troféu mais bonito que eu carrego é quando, depois de sair uma application que deu certo, alguém me liga e fala, nossa, eu consegui passar onde eu sonhava. E eu já recebi tantas ligações dessa, a própria Renata, do Luiz Arthur e tantos outros. E aí entra uma questão. O que faz diferença numa application? O que faz diferença nesses dois mundos? Quem aqui já participou de um campeonato de debates? Olha, que bacana, eu espero que vocês participem demais. Quem aqui não conhece o debate competitivo como um esporte? Podem ser sinceros. Bastante gente. O debate competitivo, ele é uma extracurricular muito valorizada lá fora. Ele é um esporte que surge na Inglaterra e que se populariza pelo mundo com diferentes aspectos de habilidades e modelos. Qual que é a diferença do debate competitivo para a MUN? No debate competitivo, você não assume a posição de um negociador enquanto alguém que quer buscar consenso ou caminhos, ou até mesmo falar com um público ilustre numa conferência. Não. No debate competitivo, você é sorteado no que você vai defender. As moções, as proposições, elas podem ser surpresas. Então, eu já tive que debater a autodefesa do Japão com uma equipe japonesa, mas não saí mal, até foi um debate bem interessante, mas vocês devem imaginar o susto de um tema surpresa desse, então você tem que ler muito. Mas, para escolas, ele também tem o modelo preparado, que são as moções que são divulgadas com antecedência. Foi assim que, há um ano, no Mundial da Sérvia, a moção preparada era minerais raros, e ainda bem, porque hoje, todo dia, alguém do jornal fala sobre minerais raros e as pessoas se assombram com quão profundo é o meu conhecimento depois de 2 meses estudando isso para um debate em que as equipes não sabiam os lados. O debate também tem essa característica. Você não escolhe se vai criticar ou defender. E isso dá uma habilidade muito interessante, que falta no mundo de hoje. A habilidade de alteridade, se colocar no lugar do outro, ver por uma perspectiva que não é sua, entender pensamentos que muitas vezes não fazem ligação com o seu background usual. Isso é algo que só no debate competitivo você tem. Ele une habilidades da MUN também. Nós debatemos bastante relações internacionais, inclusive há cerca de 2 semanas tivemos o torneio Berta Lutz, que é um campeonato totalmente voltado para relações internacionais. E ele, embora não busque o consenso, ele te ensina a alcançá-lo. Então, na minha perspectiva, os dois são uma modalidade de debate, mas com áreas definidas talvez diferentes. A questão é, será que vocês, que nunca participaram do debate competitivo, teriam habilidades para estar presentes lá? A minha experiência, a melhor debatedora que eu já treinei é a Renata Hamder, sem sombra de dúvidas. A Renata, ela tem feitos expressivos. Não sou eu que acho que ela é a melhor. Ela foi a melhor classificada na Copa do Mundo dos Debates, que acontece todos os anos. Que este ano será, inclusive, no Quênia. No ano passado foi na Sérvia, no ano passado foi no Panamá, no ano retrasado na Sérvia. A Renata tem o melhor desempenho brasileiro. A Isabela tem um desempenho astronômico, estará conosco em Harvard, já representou o Brasil várias vezes, tal como a Renata. Ou seja, a secretária-geral desse ano e a secretária-geral do ano passado são exemplos que dá certo, sim. E o Luiz Arthur, que eu mencionei, ele também fazia MUN. A minha experiência, vocês são a mina de ouro para o debate competitivo. Algumas razões para isso. Vocês já estão acostumados com oratória, com falar em público, com se desenvolver, com escrever de maneira argumentativa, com buscar convencer. A maioria de vocês também já tem uma grande paixão por ler mais, saber sobre os temas variados e tantas outras questões. Então, se tem alguém aí meio na dúvida se é para você ou não, vou te falar, é. E, sem querer me gabar, mas quando o assunto é extracurricular, tem uma atividade que chama Seleção Brasileira de Debate, ou qualquer seleção, que normalmente nunca passa de 20 nomes, de um país de mais de 220 milhões de habitantes. Todas as universidades conhecem isso. A Renata está vivendo na Sciences Po, no sonho dela, e o Luiz está vivendo em Harvard, no sonho
dele. Então, não tenham medo e façam parte. A outra dúvida que eu mais recebo: debate é para quem é de humanas? Alguém aqui é de exatas assumido? Bastante gente. Então, tem esse certo preconceito de que atividades de oralidade, de argumentação, são para pessoas de humanas. Isso não é verdade. Eu tenho ótimos exemplos disso. Um é o Vitor Cesário. Ele ganhou ouro na YPT, que é a competição de física. Ele participava, além de debate, de algumas competições de foguete. E, além disso, ele foi capitão da Seleção Brasileira de Debates 2 vezes seguidas. E tem o Caio Hermano também. O Caio faz matemática teórica. Eu nem posso imaginar quão complexo deve ser isso. E ele usa as técnicas de debate na matemática teórica, lá na Universidade de Colômbia. E esse é um ponto que eu espero que vocês já percebam. Não importa a área que vocês estejam na vida de vocês, vocês vão precisar persuadir, convencer alguém. E aqui uma dica rápida, que eu acho que pode ajudar vocês até na própria conferência. O debate tem 3 pilares centrais, que também se aplicam a MUN. O primeiro é escuta. Ninguém convence sem escutar. Ninguém. Eu participo de muitas equipes de negociação. Teve uma recente, um caso, que foi de um posto de gasolina em que alguns colaboradores entraram numa situação de greve. E, por mais de 2 meses, houve grande dificuldade de resolver isso. De um lado, tinha os advogados e o meu cliente, que constantemente ressaltavam o quanto aquilo ia ser difícil para o cliente, que é um empresário, que tem taxas muito altas no Brasil, que tem dificuldades e tantas outras questões. E, do outro, os colaboradores falavam sobre condições, acréscimos salariais, e não se entrava num consenso, ou pelo menos ali num meio termo, por assim dizer. Quando nós chegamos na equipe de negociação, a nossa lógica mudou totalmente. Nós escutamos o que eles queriam e a nossa perspectiva foi para o segundo pilar, que eu acho mais essencial no debate para persuadir alguém: enquadramento. Enquadramento é a tela que você desenha no seu argumento, para quem ele importa. Até aquele momento, o enquadramento da negociação era qual? É difícil para o empreendedor no Brasil. A partir daquele momento, qual foi o enquadramento? Nós sabemos que é difícil para vocês, vamos ceder. Mas teremos que demitir 10 pessoas. Façam uma lista, está fechado. Vamos ceder as demandas. A partir daquele momento, eu fiz um enquadramento que mudava o ônus. O ônus deixava de ser do empresário, de estar ali não deixando uma medida passar, e mudava para quem? Para eles. Ia realmente acontecer o que eles desejavam. Mas o efeito econômico disso seria que, infelizmente, 10 pessoas seriam demitidas. Tendo em vista isso, eles cederam, ficaram com o meio termo que tinha sido oferecido há cerca de 1 mês. Então, lembrem-se disso, o enquadramento que vocês dão para os argumentos é fundamental. Não dá para vocês imaginarem que o outro concorda com tudo que você supõe que você valoriza. O jeito mais fácil de convencer alguém é pelo ponto de vista dele, não do seu. Então, sempre tente encontrar esse meio termo. O último pilar é o mais simples. Esse eu vejo que vocês também fazem com muita atenção e excelência. Argumentar. Argumentar não é afirmar. Se eu digo que algo é certo ou errado, não necessariamente eu estou convencendo alguém sobre algo. A realidade é que, para argumentar, o que eu preciso é criar uma cadeia lógica, uma cadeia de início, meio e fim, do como algo vai acontecer, por que isso é relevante. Então, tem todo um passo a passo. Nesse ponto, a argumentação é como a matemática, ela é extremamente lógica. O nosso problema, vocês já devem ter reparado na nossa sociedade, é que as pessoas acham que, ao afirmar, elas provam um argumento. Então, se eu digo que algo é errado, é errado. Quero dizer que isso se aplica a todos os seres, menos aos pais de vocês. Se eles disseram, provavelmente não precisa de nenhum fato adicional. E falando sobre esse efeito do debate competitivo, eu tive muita dificuldade de separar com a minha equipe este slide em específico. Nós selecionamos 15 alunos que passaram pelo debate competitivo no Brasil, no movimento de escolas só existe há 6 anos, e eu tive essa dificuldade gigante, que é muita gente boa.
Só para vocês terem uma ideia, essa primeira bancada ali, o Vitor Cesário, o Luiz Martins, o Eduardo Vasconcelos, participou da Seleção Brasileira de Debates, hoje conseguiu uma bolsa maravilhosa na China, a Mariana Chaves, que foi aprovada nesse ano. Ali do lado temos o Lucas Moreno, que é o presidente da Brasil Conference nesse ano, um dos presidentes, e tantos outros, de Yale, Duke e tantas outras universidades pelo Brasil. Nós temos alguns casos, porque, de fato, quem vem para o debate, na maioria das vezes, deseja estudar fora. Mas o primeiro lugar do INSPER há 2 anos, o Arthur Salter, ele também veio da Seleção Brasileira de Debates. Esses jovens se dedicaram e hoje vivem seus sonhos nos mais variados lugares. E, como eu disse para vocês, pela seleção brasileira, pelas oportunidades de debate terem uma reputação muito grande lá fora, normalmente isso casa muito bem com o que as universidades procuram. E, quando a gente olha para essas habilidades de persuasão, elas também estão, como eu disse no começo, na própria forma como vocês se vendem. Quem aqui tem dificuldade de escrever uma essay? Nossa, ninguém, quase. Vocês são bons mesmo. Oh, não, surgiram algumas mãos. E a realidade é que, quando a gente olha para a persuasão, nós não costumamos entender como a persuasão se enquadra na nossa vida. Então, por exemplo, o Fred, que passou em Duke, ele é de exatas. Ele tinha uma essay e ele tinha muita dificuldade de escrevê-la. Ele decidiu escrever sobre o banh mi que ele comeu lá no Vietnã durante o Campeonato Mundial de Debates. E como ele achava que o debate, a vida, era um banh mi também, com muitas surpresas, com muito desconhecido. E, a partir... É uma das essays mais legais que eu já li. Ele conseguiu construir uma cadeia de raciocínio tão criativa e tão diferente, e conseguiu também atingir o objetivo dele e passar na Universidade de Duke. Então, todos vocês saibam disso. A partir do momento que vocês se tornam debatedores, vocês não desligam o modo debatedor. Isso é um problema, porque isso significa que você quer debater o tempo inteiro. Tudo você vê 2 perspectivas. Então, quando você participa desse movimento, se qualquer um de vocês aqui já participou sabe, você vai ter prazer em debater temas aleatórios, seja o que for. E, claro, os pais se preocupam bastante com isso, porque vocês começam a debater mais em casa. Mas, em defesa também do bom lado disso para a família, é que isso dá um senso crítico muito alto. Vocês passam a sempre encarar as coisas por uma perspectiva não usual e tentar extrair a melhor versão daquilo que vocês poderiam ter. Quem conhece esse conceito de vitalidade intelectual? Alguém já conhecia? Esse é um conceito que está na página do College de Harvard. Eu vi algumas mãozinhas ali levantadas. E o que é isso? É basicamente o amor por debater. Nós sabemos que as notas são muito importantes, outras extracurriculares são muito importantes, mas, sem dúvida nenhuma, o que as universidades têm buscado nos alunos, internacionais principalmente, é uma certa diversidade de perfil e um perfil que extrapola o limite do óbvio, que quer entender mais, que tem uma curiosidade ímpar. Então, é por isso que essa palavra, esse conceito, ele é tão valorizado lá fora, porque essa curiosidade por debater, por pensar fora da caixa, por entender tópicos e situações tão, mas tão diferentes mesmo. Isso, quando você chega lá com a marca de ter feito uma extracurricular que testa essa habilidade, ou que incentiva essa habilidade, pesa mais para você. Então, venham para o debate competitivo também, porque ele combina muito com a MUM. E eu queria falar também sobre as oportunidades. Nós, recentemente, tivemos no Brasil uma parceria com a Universidade de Oxford. Realizamos no INSPER um torneio que foi o Oxford Schools. Trouxemos juízes do mundo inteiro para estarem aqui presentes conosco e participar de uma competição de altíssimo nível em terras brasileiras. Há boatos não confirmados que, em breve, uma outra universidade que tem H como marca principal e é vermelho o logo, também virá ao Brasil para fazer um evento semelhante. Vocês estão todos convidados. Além disso, nós somos os detentores aí do prazer e da grande responsabilidade de treinar a Seleção Brasileira de Debates, que, como eu disse, todos os anos vai debater representando o Brasil. E é representando mesmo, só tem um país, é idêntico à Copa. Você vai debater com a Inglaterra, com os Estados Unidos, e cada país tem uma seleção.
uma única seleção, em trocas culturais maravilhosas, em experiências que você nunca vai imaginar, de aprendizado e até mesmo de ver uma cultura ser vivida na prática, porque o argumento sobre agronegócio de uma pessoa que vive na China é diferente do brasileiro. Então, essas realidades são postas à prova e você pode ser, quem sabe, o próximo ou a próxima debatedora da seleção brasileira. E, para lembrar dela, a Renata entrou no debate no final de novembro. Ela entrou na seleção brasileira no começo de maio. Ela teve uma trajetória astronômica de sucesso. Eu acho que isso está intimamente ligado ao que vocês fazem aqui, à dedicação que vocês colocam nisso, e ao fato que os colégios que vocês tradicionalmente frequentam são colégios que incentivam a habilidade de pensamento crítico e outras questões que o debate acrescenta bastante. Então, se essas oportunidades te interessam, a seleção brasileira, não pensem que é distante, ela é acessível. Uma outra opção é o Harvard Schools. O Harvard Schools é um dos meus torneios preferidos. Ele acontece agora, do dia 31 de março até o dia 6 de abril, lá na Universidade de Harvard. Diferentemente de outras competições que acontecem em Harvard, o Harvard Schools ele é dentro do college. Você vai debater nas salas que eles estudam, você vai conhecer os alunos que frequentam aquela universidade, e nos 2 primeiros dias, nós, do Brasil, fazemos uma imersão com os jovens que passaram, que eu mencionei para vocês. Todos eles estarão, à exceção a Renata, estarão conosco presencialmente durante os dias de torneio para falar sobre qual foi a trajetória deles de application, quais eram as dúvidas, se a faculdade foi tudo o que eles imaginavam ou não. Então, é um torneio muito, mas muito especial, com os melhores times do mundo e uma oportunidade raríssima. Além disso, nós temos o Europen. O Europen acontece na Alemanha e também é um torneio de muito prestígio, um pouco mais frio. E, no ano passado, nós implementamos dentro do Europen o projeto Sapere Aude, que, em latim, quer dizer ouse pensar, ouse saber. E, nesse projeto, nós delimitamos alguns dias para visitar espaços trágicos da Segunda Guerra Mundial, dentre eles, e talvez o mais triste e marcante, o campo de Dachau. Todos os alunos são obrigados a lerem 3 livros sobre o horror daquele momento da história da humanidade. E lá, em cada momento desses 2 dias, nós debatemos trechos do livro. Então, você vai ler o Primo Levi e você vai ler o Primo Levi e debater a realidade que ele viveu ali. Você vai ver por uma perspectiva não só sentimental, mas até mesmo racional, o horror da humanidade da forma mais vívida possível. E, por mais que isso pareça aterrorizante, isso te traz também essa habilidade de empatia e alteridade que está faltando para o ser humano. Então, são eventos maravilhosos como esse, que, caso vocês queiram, vocês podem participar. E aí vem a questão. Eu pensei, será que devemos fazer algo para o pessoal lá da BRAMUN que talvez não tenha debatido, ou aqueles que eu, felizmente, descobri que já debateram? E a resposta é sim. Em parceria da Debate Moon e do Instituto Brasileiro de Debates, nós vamos disponibilizar um presente para vocês, que é uma aula introdutória, um curso introdutório para o modelo WSDC, que é o modelo tradicional das competições escolares. Além disso, nós vamos fazer um campeonato interno. E, nesse campeonato interno, é só para vocês. Vocês têm uma única responsabilidade. Vocês têm que achar uma equipe. Então, ao longo desses dias, talvez formem novas equipes, pessoas que você gostaria de debater. As equipes podem ir de 3 a 5 pessoas. Então, escolham, selecionam, nós vamos entrar em contato com vocês. Mas tem uma surpresa que ontem eu liguei para Isabela, mandei um áudio para ela, porque eu tive uma ideia, porque, numa coincidência que só a vida tem, na minha notificação do celular apareceu que eu descobri o debate num cartaz muito ruim da USP Debate, a Sociedade de Debates da USP chama USP Debate, e a mensagem era USP Debate, processo seletivo. Eu não conhecia o debate competitivo, entendi que se tratava de um debate para criticar o obsoleto processo seletivo brasileiro. Então, eu prontamente me inscrevi a participar. Cheguei lá, era um pessoal debatendo um esporte intelectual que eu nunca tinha ouvido falar, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, mas eu me apaixonei. E virou
todo o diferencial da minha vida, da minha carreira e da minha trajetória. Há poucas coisas que eu amo mais do que debater. E foi num dia 18 de março de 2019 que eu achei esse cartaz, que, por sinal, eu até fiz uma foto do que estava embaixo dele. E ontem, vendo isso, eu pensei, puxa, que bonito, eu vou estar falando para uma audiência muito interessada em atividades extracurriculares e também para pessoas que vão ver isso a posteriori, sobre esse esporte que mudou a minha vida. E eu queria fazer algo mais significativo do que só o torneio interno e só também a oportunidade de ter o curso introdutório. E tinha uma coisa possível. Era difícil, era improvável, mas nada que algumas horas no telefone e pedir uns favores não resolvesse. Nós vamos abrir uma seletiva aqui na BRAMUN para Harvard. O torneio está perto, essa é uma oportunidade que só foi dada em 2 eventos exclusivos do IBD. Um foi o Campeonato Brasileiro de Debates, o segundo foi o Oxford Schools, e o terceiro é aqui. Então, todos vocês são elegíveis. Os critérios escolhidos foram vocês vão ter que fazer uma resposta ali, uma essay, falando por que vocês querem participar. E essa disputa ocorrerá entre os 14 premiados por essa competição. Então, se esforcem aí, 14 de vocês aí vão concorrer por essa vaga de ir representar o Brasil na gloriosa Universidade de Harvard, ter essas lógicas de mentoria com os alunos lá presentes e todas essas outras questões. Claro, está próximo, então nós vamos ter uma lista de 7 escolhidos, os outros 7 ficarão na lista de espera para seguir para essa aventura maravilhosa e uma oportunidade única, que, infelizmente, nessa proporção, vai ser a última vez que a gente vai conseguir organizar, porque, a partir do ano que vem, o torneio vai mudar para apenas 3 equipes de cada país, o que vai limitar bastante a nossa habilidade de potencializar eventos como esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essa competição, que vocês aproveitem essa conferência para dar o seu melhor e estar lá conosco. Nesse QR Code, você pode se inscrever para essas atividades que eu mencionei para vocês, e, a partir disso, vocês vão receber no e-mail de vocês, fiquem atentos, um formulário para vocês depositarem a resposta em relação às razões pelas quais vocês têm esse desejo de representar o Brasil em Harvard. Nos conte um pouco sobre vocês nessas razões. Então, muita gente ficou muito segura na essa, e agora é o momento, tá, de mostrar que vocês são bons mesmo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu queria parabenizar essa organização maravilhosa e dizer que me dá muita esperança ver que existe um Brasil em que jovens querem debater, olhar por perspectivas diferentes e participar de eventos como a BRAMUN. Vocês são fora de série, de verdade. O debate muda vidas, ele muda e faz acontecer, e hoje vocês viram uma porta aberta. É o Harvard Schools, é o curso introdutório, é o torneio interno. Então, eu espero que de hoje saiam novas Isabelas, novas Renatas, para cada vez mais colocar a bandeira do Brasil mais longe ainda. Muito obrigada. Deixe meu contato, meu e-mail. Estarei por aqui, caso qualquer um de vocês tenha alguma dúvida ou questão, sintam-se livres para me abordar. Muito obrigada. Thank you, Jess, for this amazing speech and for being present here today. It's really an honor to hear from you. Just to clarify one quick thing, for the Harvard Schools competition, it is just for the winners of the best delegations, and best share awards. So only those people who get those awards can then go to the next phase. And with that, I would like to call our lead advisor, Ms. Barbara Pena, to give a quick word. Thank you. Thank you. I'm too short for this. Look, sorry. Hi. I didn't change my name, so it's Barbara Pena, not Georgie. Right, Georgie? Blah, blah, blah. So, good afternoon, everyone.
My name is Barbara Pena. I'm serving as one of the academic leaders. With Ms. Yoshida, please. Applause. And Ms. Paula, who's amazing there. Please again. Thank you. I will read, and I'm a little blind, so I'm so sorry. Thank you all so much for being here today. It is truly a pleasure to welcome each and every one of you to BRAMUN 2026. We are incredibly happy and proud to make this conference happen and to see so many talented and engaged delegates and chairs gathered in one place. Model United Nations is much more than just an extracurricular activity or a space for debate. It is a powerful education tool. Through MUN, we learn, we understand the real role of nations and international institutions like the United Nations within the complexities of global dynamics. It challenges us not only to represent different perspectives, but also to critically engage with them, to question, reflect, and ultimately to propose paths through a better world. This year is particularly special, not only for me, but for the entire conference, as it marks the first edition of the BRAMUN Scholarship developed in partnership with MONUEM ERESP. This initiative represents a collective effort and a shared commitment to expand access and opportunities. It would not have been possible without the groundwork laid by Ms. Martini, last year's academic leader, whose dedication made it possible for us to bring this vision to life. I would also like to thank all the teachers who support this project, especially my colleagues, Ms. Yoshida and Ms. Paula, as well as Mr. who is our next academic leader, who has been by our side throughout this journey. I would also like to extend a special thank to the Ambassador, Irene Vidagala, and the diplomat, Mariana Lobato, for their support and encouragement of our partnership with MONUEM. And of course, none of this would exist without our incredible secretariat. Bella, Jorge, Belém, Enzo, Ana, Alice, and Sofia. I will ask for applause again, please. Woohoo! Your dedication, hard work, jokes, right? Thanks. Blah, blah, blahs. And passion made BRAMUN 2026 possible. What makes this conference truly unique, it's all of you. We have participants from diverse backgrounds, Brazilian and international students from public, private, and international schools. Our goal is continue building year after year a conference that is academically rigorous, increasingly competitive, as I know many of you enjoy, right? You're not here only for awards, right? To learn, grow. Thanks. But above all, inclusive and diverse. So make the most of this experience, engage deeply, challenge yourselves, and most importantly, enjoy it. I am certain that this will be an unforgettable experience for all of you. Thank you, and welcome to BRAMUN 2026. Now, it's my great honor to invite George Matter, our Undersecretary for UN Consuls, to the stage, please. Good morning, delegates, chairs, advisors, and esteemed guests. Oops.
I'd like to talk about how every BRAMUN begins. Every BRAMUN begins... Every BRAMUN begins the same way, with this ceremony, with titles and speeches like this one. But beneath all of that, what truly brings a conference to life is something much quieter. It begins with a choice. The choice to walk into rooms full of unfamiliar people and walk with the confidence that your voice still matters and that your voice... Foi. Sorry. Sorry. It begins with a choice to walk into a room full of unfamiliar people and unfamiliar faces and still believe that your voice matters, to speak when it would be easier to stay silent, to engage when it would be more comfortable to observe from a distance. Someone very wise once told me, and he's actually sitting in that corner over there, that it takes discomfort to become comfortable. And I think that's what this space precisely offers to you. It asks something of you. It asks you to sit with uncertainty, risk being wrong, and speak even when your voice isn't steady and even when you are not sure. You've chosen the harder path by being here. Because increasingly, the easier path is not to think deeply, but to react quickly. Not to understand, but to assume. Not to lead, but to simply wait your turn and wait for your turn to speak. Seeing the sea of eager delegates here fills me with hope. Like Jesse said, you being here means you've chosen differently. You've chosen to question instead of accept. You've chosen to engage with ideas rather to avoid them. But most importantly, you've chosen to listen instead of dismiss. You've chosen the harder path. And each of you here carries this responsibility because you're the continuation of a story that began long before today. A story written by change makers who believe that change begins in rooms like this one, where people would choose to listen before they lead and think carefully before acting, in a world that rarely slows down enough to do so, and carry a willingness to understand and to relearn even when it would be easier not to. But spaces like these don't shape themselves. They're built carefully and intentionally by your chairs, the people that stand in front of their rooms not to only guide debate, but to define what this discussion becomes. And over this past year, I've had the privilege of being a part of that process alongside your chairs. I'm the USG of UN Council, so I'm tasked with overseeing the UN Council chairs, and I can say with complete confidence that each of them brings something invaluable into their rooms. Not just their vast knowledge of their subjects that they had to acquire over this past year, but presence, thoughtfulness, and a genuine commitment to elevating everyone within their committee rooms. For the United Nations Security Council, I'd like to welcome Lorenzo Cover and Artur Busanelli, and the head chair, Maria Paula Perdes Bastos. For the United Nations Human Rights Council, I'd like to welcome chairs Rafaela Castro and Zoe Wolters, and head chair Lara Beatriz Goldman. For the United Nations Economic and Social Council, I'd like to welcome chairs Teodora Montagnier and Valentina Bosco, and head chair Ana Sabi. And for the Political Committee, I'd like to welcome chairs Catarina Porta and Sumin Lee, and head chair Laura Soares. So when you step into your committee rooms, know that these chairs and that your committee is being guided by these people who have built these spaces with intention, with care, and they're ready to meet you with that same level of compassion. Trust them, challenge yourselves, and grow within the environments that they've created, because what they've built over here is opportunity. Ultimately, diplomacy is not built in grand speeches or perfectly written resolutions like the ones you're supposed to be writing over these past couple of days. It's built in small decisions repeated over and over. Like I've said, the decision to listen, the decision to question, and the decision to see the person behind the position. And maybe that's why, as I stand here right now, part of me wishes I weren't. Part of me wishes I had a placard in my hand, a speech half written in my notes, and that mix of nerves and excitement right before being recognized by my chair. That doesn't disappear from up here. If anything, it becomes even clearer. And as I stand here today, looking at all of you, I don't see future leaders. I see present leaders. Because as I've said, choosing to be here, to prepare and engage with ideas that matter, to spend your time thinking about issues that extend far beyond yourselves, that is an act of leadership. Continue choosing the harder path. Because what happens here might not change the world overnight, but it changes the way you see it. And this is where true change happens. I'd like to introduce now our committee videos carefully prepared by our press team about the UN Council, so everyone has a comprehensive overview of what the UN Councils are offering this year.
Sovereignty over the Kurils has been disputed for centuries. The islands were occupied by Soviet forces at the end of World War II. Japan disputes Moscow's claim of sovereignty over the 4 southern Kuril islands closest to the main Japanese island of Hokkaido. North Korea is armed and dangerous. They've demonstrated missiles that can destroy Seoul and Tokyo, hit US bases in the Pacific, and now one that can reach Alaska. It's called the Hwasong-14. It's the newest member of North Korea's arsenal and their first working intercontinental ballistic missile, or ICBM. As Mogadishu emerges from 20 years of war, a security vacuum has appeared. The soldiers who won the battle can't keep the peace. Crime is rampant, bombings are common, and the police seem incapable of controlling it. About 24 men, several vehicles, stun guns, and assault rifles. That's how the Brazilian army moves into the Mara Favela complex, one of the most dangerous in Rio. The court's deputy prosecutor has told the United Nations that the humanitarian crisis there has reached a, quote, intolerable state, and warned that things can still get worse. Presidential elections were held in Venezuela in July 28, with massive and peaceful participation from Venezuelans. Without presenting evidence, the National Electoral Council declared Nicolás Maduro the winner with Determination is the people's right to freely express their will and to choose their sovereignty and political status with no interference. It includes the people's right to self-government, whether through creating a new state. A special thank you for the press team for preparing this video, and with that, I'd like to yield to our Undersecretary General Special Committees, Belén Asherza. Good afternoon. It is an honor to stand before you today. Special committees are a branch of MUN that is quite often overlooked or underestimated because it is rooted on fictional or historical scenarios. In reality, they are the training grounds for the very same skills that shape real diplomacy, forcing critical thinking and problem solving beyond the traditional settings, which is, in many ways, much harder. Special committees also require creativity, a virtue that, in the age of AI, is more rare and more crucial than ever. And so, for the delegates that participate in special committees this edition, I hope you're able to take advantage of the greater flexibility and room for exploration that they grant. I encourage you to think outside the box, embody your delegations, ask questions, write inventive resolutions, and, at the end of the conference, come away from your committees with a sense of accomplishment, perhaps of having learned, perhaps not directly about the geopolitical state of the world, but about the forces that have always shaped it, the facets of human nature that drove the conflicts that preceded us in the same manner they drive the conflicts today. Delegates in the Historical Security Council, I hope the guidance of José Eduardo Nogueira, Ana Beatriz Jabur, and Valentina Garcia, your chairs, helps you navigate the intricate complexities of the Persian Gulf and Soviet-Afghan wars, which dictate many diplomatic relations to this day. For those participating in the Congress of Vienna, step into the shoes of those who drew the map of Europe, who determined borders, power relations, the world we've inherited. Rely on Alma Mnuni and Amanda Reidner, your chairs, to understand what goes into rebuilding a world and apply the same thinking to our own uncertain future. In the in the Ministry of Truth Committee, let it teach you about the past, present, and future,
how they are portrayed, constructed, and presented. With social media on the rise, the themes that Joana Esforja and Letícia Pinto will lead you through are essential. Debating how to manipulate the very thoughts of a population demonstrates with clarity tools that the world's biggest powers use to influence the conflicts discussed in every other committee in this conference. Finally, if you're part of the Library of Alexandria Committee, consider ownership, censorship, access to knowledge, and the importance of literature and culture with the aid of Francisco Ferreira and Charlotte Webb. These topics are huge parts of our daily lives, and as such, I trust you might be able to reach conclusions that extend far beyond the 4 days of this conference. You can learn more about the 4 committees I've detailed with the committee videos that will play now. War in the Gulf has started. It started at around 1 o'clock in the morning, our time. Stand by. Fire! President Bush has just said that the ground war had begun because Iraq had ignored the Allies' ultimatum. He said President Saddam had undertaken to destroy Kuwait and he had no option but to enter into the final phase of the war. The General Assembly of the United Nations continued debating the Soviet invasion of Afghanistan today. Moscow's ambassador to the UN, Oleg Troyanovsky, delivered a long speech in which he charged American politicians and leaders in peace. In the aftermath of Napoleon's defeat at Waterloo, Europe was in chaos. Many nations lay shattered, borders were blurred, and the balance of power was in disarray. So it was in 1814 that the great powers of Europe gathered in Vienna to reshape the continent and ensure peace. Thus began the Congress of Vienna. The earth. We must crush them. We must smash them. We must stamp them out. We, the people of Oceania, and our traditional allies, the people of Eurasia, gained entry to the Ministry of Truth. Thought crime is death. Thought crime does not entail death. Thought crime is death. Commander had just conquered Egypt and wanted to establish a new royal city in his own honor on the western edge of the Nile Delta. Commander had just conquered Egypt and wanted to establish a new royal city in his own honor on the western edge of the Nile Delta. Thank you so much to the press team for making the video. Delegates, remember, fiction and, by extension, special committees does not necessarily imagine a different world. It is a means through which we can understand our own. I wish you all the best of luck in an unforgettable conference. Now please join me in welcoming Enzo Agostini, BRAMUN's first ever Undersecretary General for Portuguese Committees. I open my notes here. Boa tarde a todos. Estou honrado em dizer que estou servindo não só como subsecretário-geral de comitês em português desta edição do BRAMUN, mas como o primeiro a assumir este cargo na história da conferência. Há um ano atrás, eu acreditava que a escolha de incluir comitês em português não seria bem recebida, pois seria uma quebra muito grande do padrão. Eu acreditava que seria um pulo muito grande da zona de conforto de delegados que, até então, só debatiam em inglês na conferência. É um grande prazer poder dizer hoje que eu estava errado. Eu gostaria de agradecer muito aos delegados que hoje começarão a debater numa língua cujo domínio não seja o mais forte,
cujo vocabulário não seja o mais extenso. A sua coragem ao desbravar este desafio é o que fomenta uma oportunidade incrível para alguns delegados de escolas públicas. É a partir da ramificação para o debate em português que podemos acolher delegados por meio da Bolsa BRAMUN e entrar em contato com cantos mais diversos do nosso país. Mas eu gostaria de agradecer especialmente os meus mesários incríveis. Vocês não só tiveram coragem de andar onde nenhum outro já esteve, mas de construir o caminho. O entusiasmo, crescimento e a proatividade que vocês demonstraram, apesar de vários obstáculos ao longo do caminho, me orgulham de verdade. Estou ansioso para ver vocês amassarem na liderança de seus comitês ao longo desses próximos dias. Então, que tal conhecermos estes mesários tão incríveis? Do Conselho de Segurança, nosso mesário será Thiago Mota, e ele será acompanhado pelos vice-mesários Paula Rocha e Nicolas Pardim. Do Conselho de Direitos Humanos, nossa mesária será a Helena Callas, e ela será acompanhada pelos vice-mesários Antônio Natali e Catarina Duzzi. Uma salva de palmas para eles também. Agora vamos aprender um pouco mais sobre estes comitês e o que será debatido dentro deles. We have this international crisis that really requires federal intervention that local government is being asked to subsidize. Local government is not designed or built to handle such a crisis. Em apenas 13 dias, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia, fugindo da invasão russa ordenada pelo presidente Vladimir Putin. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 2.011.312 pessoas saíram do país, mais da metade desse total foi para a Polônia. O Alto Comissário Breaking news out of Afghanistan, a horrifying new chapter in the crisis. 2 explosions outside the Kabul airport. Por lá, o governo deve se render ao Talibã, que já cerca a capital do país, Cabul. Porque al final los inmigrantes están ahí encerrados como en una cárcel, no pueden salir, no tienen libertad ninguna. En prison, j'ai subi beaucoup de torture. On m'a fait comprendre que comment on m'a vendu comme escravo. Eu agradeço novamente a nossa equipe de press pelos vídeos. Eu também gostaria de convidar a nossa maravilhosa press director, Ana Machado, aqui para o púlpito próximo. Hi everyone, I'm going to switch back to English, okay? Hi everyone, my name is Anna. And I'm honored to serve as this year's press course director. For the ones who are not familiar with the press, I will briefly explain what it is. It is basically a team of people who are responsible for concretizing this event. So whenever you're scrolling on your phone and you see in your photo gallery a picture from BRAMUN 2026, just know that it was taken by our wonderful press team. And for all of my press delegates this year, I'm so excited to work with you, and we'll be talking soon in the press committee session. But apart from the press delegates, we have a wonderful press team, which I'm so honored to be working with. Pedro, who is our head of media, and Maya, who is our head of journalism. The journalist delegates, alongside with Maya, will be capturing a written version of the event, so writing articles about the debates or interviewing delegates about what's going on in the event. While the multimedia delegates, led by Pedro,
will be taking pictures and videos of the conference, which will all be available in a Google Drive, which will be shared with everyone. Also, some important things to note about the press. In previous years, we have made available a very free manner of the press delegates being allocated within the event. However, this year, for organizational purposes, we'll be having journalist delegates allocated per committee. So each committee will have a journalist delegate specifically dedicated to writing articles about the debates in that committee and covering that debate specifically. And as well as that, we'll be leading a press conference. So each committee, each of the 10 committees, at some point during the next few days, will have a very special press conference led by their committee journalist delegates. And that will be an opportunity for the journalist delegates to ask questions to the committee's delegates, and also for the committee's delegates to embrace those questions and think on the spot about those answers and the debates that they are in. In addition, it's important to note that all the information that you guys might need to find, a conference schedule, information about the BRAMUN Cup, which will be talked about very soon, as well as many other things, Love Mail, can all be found in our Instagram as well as our website and the QR code in your badge, which Bella had already talked about previously. With that, I would like to call the COOs up to the stage. Thanks, guys. Good afternoon, chairs, delegates, advisors, and esteemed guests. If I had to describe BRAMUN, I wouldn't call it just a conference. I'd call it a stage being built while the play is already about to begin. Because that's what it feels like to be a chief operations officer. While delegates are preparing speeches, researching policies, and imagining the debates ahead, there's another side of BRAMUN that exists quietly in the background. Emails sent late at night, spreadsheets that somehow never end, last-minute problem solving, sponsor calls, logistics that need to work perfectly so that none of you ever need to worry about them. It's not just to be part of, it's not the part people usually see, but it's the part that makes everything else possible. And I love it. I love MUN, not just the diplomacy, not just the debate, but everything it has given me beyond the committee room. Through MUN, I discovered a passion I didn't even know I had. It pushed me into public speaking, taught me how to express my ideas with confidence, and most importantly, it gave me friendships that I know will last a lifetime. Some of the people I've met through BRAMUN are not just colleagues or teammates. They are people who have shaped who I am today and friends I will carry for the rest of my life. And this year, serving as COO, I got to experience that in many ways. Not from the committee room, but from behind the scenes, building the structure that allows all of you to have these experiences. But of course, none of this was ever done alone. To the Secretariat, thank you. Truly, what you have done to make BRAMUN happen is something that I can't be summarized in a few words. It demands patience, resilience, and a level of commitment that people don't always see. To Ms. Paula, thank you so much for always being there for the COOs, for the guidance, the support, and especially for putting up with me sending messages at 10:30 p.m. on a random Monday. You made this journey lighter and more human. To our sponsors, thank you so much. This conference quite literally would not exist without all of you. Your support is what transforms an idea into a reality, and we are incredibly grateful for that. One of the things I'm most proud of this year is bringing back something I've always wanted to see in BRAMUN, the return of Bolsa BRAMUN. This initiative matters, and it opened doors, and without the dedication of this amazing team, it wouldn't happen. And lastly, I wanted to thank Alice. Thank you for being my partner throughout this entire year, and I couldn't have asked for a better person to share this experience with. So as we begin, I invite you all to remember what you see over the next few days, the debates, the ideas, the connections, and
It stands on top of something carefully built, piece by piece, and by people who care deeply about this conference. And remember, the beauty of MUN isn't in just the resolution you pass. It's in the resilience you build. It's in the friendships you make and the courage to raise your placard when your voice trembles. It's in the respect you show to someone who completely disagrees with you. And now the stage is ready, and it's yours. Thank you, and welcome to BRAMUN. Thank you, Sophia, for those very kind words. I'd like to start my speech with a reflection. Delegates, we're growing up in a world where information is constant, opinions are everywhere, and it's very easy to feel like everything important has already been decided for us. And because of that, it can be tempting to stay on the surface, to accept things as they are, or to avoid conversations that feel a little complex or uncomfortable. But progress has never come from people who chose what was easy. It comes from people who are willing to engage, to question, and to think beyond what is immediately in front of them. Because when we lose the belief that change is possible, we lose the drive to even try. And without that drive, nothing moves forward. And that's why spaces like BRAMUN matter so much. We often think leadership is about speaking the most or having the strongest opinion, but the world we're stepping in doesn't not need any louder voices. We need more thoughtful ones. Not people who are always certain, but people who are willing to question, who are willing to listen, and are willing to grow. Over the next few days, you will debate, negotiate, and sometimes disagree. And that is exactly what should happen. But what matters most is not just what you argue. It is how you engage with others while you do it. BRAMUN gives you the space to challenge ideas, to defend your perspective, but also to understand viewpoints that are different from your own. It pushes you to be more aware, more intentional, and more engaged with the world around you. And although I'm standing here today, working mostly behind the scenes, I was once sitting where you are now as a delegate. And I know how much this experience can shape the way you think and the way you see the world. It certainly has shaped mine, and that's probably because of the people I've met along the way. And to them, I can only say thank you. To my Secretariat team, thank you for not only your hard work, but for being such good friends throughout this process. To my co-COO, Sophia, thank you for making this not just a productive experience, but a really enjoyable one. I'm very lucky to have had you by my side and have you grow as a friend. To our sponsors, thank you for your time, your trust, and your support, especially because it made Bolsa BRAMUN possible. And finally, to Miss Paula, who has literally been our mother. For every late night message, every moment of reassurance, and everything you've done for us, thank you. This would not have been possible without you. So, take this seriously, make the most of it, and allow yourself to leave this conference a little different from how you arrived. Thank you, and welcome to BRAMUN 2026. Now, I'd like to introduce our very special sponsors. Could we hear a round of applause for them as well? Alunos do ensino médio. Durante a corrida espacial. So first, introducing Alma Mater. Durante a corrida. Alunos do ensino médio. Vocês têm o sonho de estudar em uma top universidade no exterior? A ideia de College Application faz vocês se sentirem assim? Tem dúvidas sobre sua lista de faculdades e os essays? Quer um application que se destaque? Você não precisa dar conta de tudo sozinho. A Alma Mater oferece orientação especializada, estratégias personalizadas e planejamento sem estresse para você entrar na universidade dos seus sonhos. E durante todo o meu processo de application, a Alma Mater foi com certeza a peça mais fundamental. Acho que sem eles eu não teria tido um bom direcionamento em relação aos meus essays. Muito obrigada, Alma Mater. Conte com a Alma Mater para potencializar seus applications.
And now we'd like to introduce our next sponsor, IBMEC. Durante a corrida espacial, formamos líderes que fizeram o país decolar. Enquanto Big Techs nasciam em garagens, Big Ideas nasciam em nossas salas de aula. Quando surgiram os e-commerces, adicionamos inovações ao carrinho. Quando deram os primeiros likes, a gente já tinha influência no ensino internacional. Na era da inteligência artificial, ensinamos a programar o futuro. Há 50 anos, quem aprende hoje no IBMEC lidera o amanhã. Quem faz o futuro, faz IBMEC. Now I would like to introduce IDOMED. No futuro, médicos usarão realidade virtual. Os estudos das dissecações serão feitos digitalmente. A medicina será ainda mais humana e inclusiva. No IDOMED, o futuro já chegou. A faculdade de medicina que há mais de 25 anos conecta ensino de excelência, tecnologia de ponta e cuidado humano. Aprenda hoje o que a medicina será amanhã. IDOMED, formando o futuro da medicina. Now introducing Holt Business School. We humans, we love to learn. We've got the hands, feet, ears, eyes, mouth, nose, and brain to figure out what works and what doesn't work from the world around us. It's instinctive, it's natural, and it works. So why not learn business this way? The secret to building the skills employers actually want is practice. Practice, practice, practice. So why not start in the classroom? At Holt, we take the theory, the research, the expertise, and we put the challenge into your hands so you find out what happens for yourself. We're not just about what sticks in your brain, but how you flex it. Because real life is not found on an exam. And with one-to-one coaching from day one, there's no way you're not hitting your goals. Thanks, coach. Graduation, it's more than finals. Showcase the skills you've learned with an online portfolio that speaks volumes in interviews, because grades alone don't show who you really are. P.S. With 5 campuses around the world, you're about to go global. There are a lot of places where you could learn about the business world. There aren't many places where you can live it. To learn business, you've got to do business. Makes sense, doesn't it? Holt, for those made to do. Now introducing Link Business School. So yes, AI is starting to replace jobs, and particularly entry-level jobs. And we also would like to invite Adriana Tiepo to give a brief speech about Link Business School. Olá, pessoal. Eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que espero que vocês estejam todos se sentindo muito bem-vindos, tanto quanto nós. Obrigada, meninas. É uma honra para a Link estar aqui entre vocês. Eu sou a Adriana Tiepo, sou Head de Relacionamento dentro da Link. E a gente está aqui com a proposta justamente de estar perto de pessoas como vocês, que são diferentes e fora do comum, porque esse é um evento fora do comum, fora do padrão. E na Link a gente já percebeu que é justamente esse tipo de pessoa que pode mudar o mundo. Então a ideia é que a gente possa, de fato, compartilhar nesses próximos dias algumas dessas experiências. E a gente trouxe, em especial, um dos nossos pilares de People Skills e a força de comunicação,
para a gente dividir com vocês um workshop de pitches. Então, eu queria reforçar o convite para tê-los com a gente amanhã à noite durante o workshop. Mas, mais do que isso, é aproveitar a oportunidade de estar aqui e lembrá-los que vocês já estão um step à frente, que vocês já estão prontos para construir, para questionar, para liderar. Então, se vocês conseguiram chegar até aqui, a gente consegue imaginar quão longe vocês podem ir ainda e tudo que vocês podem construir. E a Link, ela tem um compromisso de colaborar com vocês para que vocês consigam chegar onde vocês quiserem. Obrigada, mais uma vez sejam bem-vindos e a gente espera cruzar com vocês pelos corredores. Perfeito, Adriana, obrigada. I'd also like to call to the stage the Encompass representatives. Diogo, I'll give you the mic. Se você estivesse sentado amanhã na United Nations, você estaria pronto para liderar a conversa ou apenas participar dela? Pessoal, meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou o CEO da IES Intercâmbio, TEDx Speaker e TEDx Organizer também. Eu estou aqui na BRAMUN, estar aqui na BRAMUN já coloca vocês muito à frente. Vocês não estão apenas estudando, vocês estão desenvolvendo habilidades de líderes globais. Pensamento crítico, argumentação, negociação, trabalhando em equipe e visão de mundo. E também criando memórias incríveis. Mas a pergunta mais importante, até onde vocês podem chegar com isso? A IES Intercâmbio existe para transformar esse potencial de vocês em realidade. A gente conecta alunos como vocês às melhores oportunidades do mundo, de summer programs em universidades de altíssimo nível, nas áreas de medicina, política, relações internacionais e empreendedorismo. E também experiências de high school no exterior, boarding school com bolsas parciais e aplicação universitária no mundo todo, com oportunidades exclusivas, já negociadas para os nossos alunos como bolsas parciais. Isso não é só sobre estudar fora, é sobre se posicionar entre a próxima geração de líderes globais. E tudo começa agora. No kit de vocês tem um passaporte. Usem, participem, se envolvam, colecionem nossos carimbos. Depois passem no nosso stand, conversem comigo, ou com o Lucas, que também está aqui, carimbem seu passaporte e deem um próximo passo. Porque o mundo não precisa de espectadores, precisa de protagonistas. Gostaria de agradecer de verdade a toda a equipe envolvida aqui no BRAMUN, principalmente a Miss Paula, a Alice, a todos que nos receberam muito bem e que acreditam nesse projeto, que pode mudar vidas, que vai mudar a sua vida. GGS aos seus sonhos. Tchau, tchau. Obrigada, Diogo. Muito obrigada, Diogo. É muito bom ouvir do próprio CEO da empresa. Now I'm switching back to English because we're going to talk logistics. If you don't know already, here is the committee rooms map. So the committees, they're either going to be in this room or the other, and all the other way in the other rooms. So take a picture. If you don't know your committee, that's where you're going to go after this opening ceremony ends. So take a quick moment to take a photo and find your committee room. You can also scan this if you want later to find the same app. Here are the Google Classroom codes. Most of you have probably already entered, but for those of you who didn't, please take a photo now. This will be very important when you're in committee sessions. And now, please scan this QR code to join our official WhatsApp communications channel. We're going to have all the communications about mornings in BRAMUN general in this group chat. So we're going to take a moment for that.
Now, I'd like to invite Jorge Marder to the stage as well, so him and Sophia can present to you BRAMUN's new charity, Casa Malice. So good afternoon again, everyone. And as we stand here today, not only as participants of BRAMUN, but as members of Casa Malice ITMO, part of the Youth Council, I wanted to present to you the charity of this year. It is truly an honor to share with you a cause that matters so much to us and to so many others across Brazil. Casa Malice is more than a house. It is a place of support, of care, and of dignity. It welcomes people from all over the country who are facing serious illnesses and who must leave their homes to receive treatment in the Hospital de Clínicas of Curitiba. And they do not come alone. They come with someone who supports them throughout every step of this journey. Every month, around 30 people are welcomed into Casa Malice, and since its founding in 2016, more than 1,500 people have been supported, totaling approximately 15,000 days of care, shelter, and hope. At Casa Malice, everything is built around humanized care. It's a free space that provides not only housing, but also food, hygiene, safety, accessibility, and privacy, essential conditions for both the patient and their companion during such a delegate's recovery time. Today, the institution focuses especially on supporting patients undergoing post-bone marrow transplant treatment, referred by the Hospital de Clínicas Curitiba. These treatments can last from 4 months to over a year, requiring patients to completely change their lives, leaving behind their homes, routines, and often their families. This is where Casa Malice becomes essential. So today, we invite you to look beyond the committees, beyond the debates, and remember the impact that we can have outside these committee rooms. Because diplomacy is not only about global issues, it is also about empathy, action, and supporting those who need it the most. Thank you. And for that, we wanted to present to you the BRAMUN raffle, which is the source that one of the sources we're gonna gather money for Casa Malice. So you're gonna receive a form that you can also access in your QR code and in our Instagram. And we're gonna tell you really briefly some of the awards in this raffle. So if you buy it, it's 10 reais, and you're gonna compete for amazing prizes. So the first one is a 2-adult stay at Rosewood, São Paulo. So the premier accommodation with breakfast included. And also 2 skincare kits. They're separate, so they will be raffled separately. 1 luxury skincare totaling over 1,000 reais, and another worth more than 800 reais. Also, a Granado gift set, and in addition, in partnership with Link, one of our sponsors, a school merch kit will also be available for raffles. And lastly, a very interesting one, it is a participation in the pre-college of Link Business School, which occurs either in July or January. And the subscription fee, it's 5,000 reais. So if you buy the raffle, you have a chance to compete for this amazing 1-week program and pre-college experience in a business school really renowned in Brazil. So each raffle ticket is 10 reais, and there are no restrictions to the number of tickets participants can buy, but it is important to note that people outside of BRAMUN also may be able to buy it if you know them, because of the physical products will not be in charge of delivering the products to, if someone buys outside of BRAMUN, we're not in charge of delivering them this prizes, except for the Rosewood voucher, which is online, and we can award them if they want by email. And we also have a BRAMUN charity action, which is going to be one of the other sources we're going to gather money for Casa Malice. Everyone knows how an auction works, right? We're going to send out in the WhatsApp information group. But that we have a São Paulo Football Club signed shirt by Rafinha, ex-player in Bayern de Munique, and many other football teams. And he's currently serving as the technical coordinator of São Paulo. We're also going to be conducting love mail deliveries this BRAMUN. You can write out a love mail. It is going to be viewed by the secretariat so that you write nice things to people. Please do not write hurtful messages to people through love mail. This is meant to be positive. Each of them costs 5 reais, and we're going to be sending these messages to the people you want to send them to. And this is going to happen in the second, third, and fourth days of BRAMUN. And we're also going to have, for the last part to raise money, is a chair there. Your committee chairs will explain once you're in the committee session today.
but that is really awesome as well. You're gonna set it up everything with your chairs, but also everything that you gather in the chair there's, the money will go to Casa Malice. And now I would like to invite Maria Paula Perdiz and Letícia Pinto to talk about BRAMUN Cup. Good evening, esteemed delegates, eminent advisors and guests, and fellow leadership team. My name is Maria Paula Perdiz Bastos, and I am honored to serve as this year's BRAMUN Cup Director alongside Letícia Pinto. And I'm Letícia Pinto, and I'm honored to serve as the 2026 BRAMUN Cup Vice Director alongside Mapa. We would firstly like to say it has been an honor to work alongside Bella, Alice, Sofia, and Ms. Ana Paula to build this BRAMUN Cup. We are extremely grateful for their endless support and encouragement in making our ideas for the BRAMUN Cup come to life. Thank you. Now, what is the BRAMUN Cup? Well, as some of you already know, the BRAMUN Cup is a series of leisure activities held during the delegates' free time. But for those who haven't got the slightest idea and are likely to be first-time BRAMUN attendees, it's the moment you probably heard from a friend of yours who's attended BRAMUN when everybody gets together to sing karaoke and dance to Just Dance videos. Yes, that's BRAMUN Cup, an environment suited to foster fun, bonding, and relaxation amid committee sessions. This year, we are excited to announce a slight change to the BRAMUN Cup activities. In partnership with Moving Entretenimentos, we'll introduce a gincana-style activities during our afternoon periods. Each activity will be hosted and guided by their chaperones, and we are more than enthusiastic to introduce this new addition, which we are sure you all will love. Moreover, we are elated to announce the implementation of side quests, quick, small-sided task-like activities that occur during the 15-minute coffee breaks intended to accumulate extra points for each team. For all of the BRAMUN Cup activities, we will meet in front of Bahia 1 and 2, the opening ceremony hall, which we're all in, every single day. To be able to participate, you must get to the decided meeting point outside at 13:10 or 1:10 sharp, so that the activities are able to start with no delay as our time is short. This and much more will be explained later today at the mandatory BRAMUN Cup meeting, which will take place here in Bahia 1 and 2 from 8:20 p.m. to 8:50 p.m., where we will further explain the dynamics of the afternoon and night activities, announce the teams, and introduce the wonderful movie team. Thank you all for your time, and we look forward to seeing you all very soon. We now yield the floor to our wonderful Secretary General, Isabella Wiedemann. Hey everyone again. I would just like to thank you all for being here today and for sitting through this long opening ceremony. And after all these amazing speeches and our guest speakers and all the information learned today, I'd like to declare BRAMUN 2026 officially open. Now you may go outside for a snack break.